Gọọmenti steeti Enugu enyela ndị nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọnọdụ gbasara oke mkpọtụ. Gọọmenti etiti anabatala amụmọrụ akwa mmiri Second Niger Bridge ka ọrụ ya kụrụ ọnụ. Ụlọ ọrụ uwe ojii steeti Imo egosila ọhaneze ndị a na-enyo enyo gbasara ndị egburu na mpaghara Ahịara. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Ekele gị onye ọma na-echere oge aka ụwa nke taa. Abụ m Kelechi Ọchịagha, gere ka ọha m n'ọnụ. Gọọmenti steeti Enugu adịla njikere imechi ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ebute oke mkpọtụ, ọkachasị n'ebe ndị mmadụ bigasị n'isi obodo steeti a. Onye isi oche otu gbanụ nke ngalaba ministri okwu ọrụ mmepe dị n'aka na steeti a bụ Chief Uche Anya kọwapụtara nke a oge ha na ndị nke a metụtara kparịtara ụka n'isi obodo steeti a. Ọ bụ Susan Eze ji akụkọ a. Isiokwu eji kpọọ ọgbakọ a bụ n'ihi oke mkpọtụ na-esi n'ụlọ ndị a na-akụ egwu bekee kpọrọ clubs nakwa nke a kpọrọ bar wee na-apụta na gburugburu ebe ndị mmadụ bi n'ime Enugu, bụ nke bụzi ihe nsogbu nyere ndị bi na mpaghara ndị dị otu a. Ụlọọrụ Enugu Capital Territory Development Authority bụ ndị nwetegoro mkpesa karịrị 200 kwuru na ya bụ ihe akarịana, ya mere ha ji kpọọ ọgbakọ ka ha na ndị nwe ụlọ iti egwu ndị a akpọrọ clubs kparịta ụka ma chọpụta ụzọ ka mma ha ga-esi na-eme azụmahịa ha ghara ị na-agha ndị bi na gburugburu ha ahụ n'ihi oke mkpọtụ. Onyeisi ụlọ ọrụ a kwuru na ebumnobi ha bụ ka achọta ụzọ a ga-esi gboo nsogbu mkpọtụ na ọ bụghị imebi azụmahịa ndị dị otu a ebe ha si akpata ego. Dịka ya bụ onye isi oche ụlọ ọrụ EGDA bụ Chief Uche Anya si wee kwuo, ebumnobi gọọmenti bụ ịkwalite ọnọdụ akụnụba steeti a site n'ịkwado mpaghara azụmahịa dị iche iche nke gụnyekwara ndị a na-eti egwu abalị na ndị na-eme ndị mmadụ obi ụtọ n'oge abalị akpọrọ clubs, lounges nakwa bars. And ndị be anyị na-edere anyị akwụkwọ si anyị nyere ha aka na ndị night club na-agba ha ụra, and anyị si ka anyị kpọọ ha nzukọ ka anyị kwekọrịta, and tata anyị ekwekọrịta na enwegodi ebe a na-akụ egwu na a ga-akụ ya otu ọ ga-esi ọ gaghị agba ndị mmadụ ụra. Ekwekọrịtakwa na ndị gọta ha na blọkụ ndị ọzọ na nsogbu dị iche iche anyị na-enweta na ha ga-eleba ya anya mee ihe dị na ya na si dozie obodo anyị ka ọ dịrị onye ọbụla mma. Ndị nwe ụlọ azụmahịa ndị dị otu a bụ ndị karịrị 75 bịara ọgbakọ ahụ. Ụfọdụ ha tinyekwara uche ha na ya bụ mkparịta ụka. N'ikpeazụ e kwuru na ndị nwere ụlọ azụmahịa dị otu a akpọrọ clubs ga-agba mbọ hụ na ha tinyere akụrụngwa bekee kpọrọ acoustics ka mkpọtụ ghara ị na-apụ na-emekpa ndị bi na gburugburu ha ahụ. A gwakwara ha ka ha hụ na ihe edere n'akwụkwọ ikike ha ji malite bụ ihe ha na-eme, na ha hapụghị nke e nyere ha ikike banye na ụdị ọzọ, tinyere nkwekọrịta ndị ọzọ ekwekọrịtasịrị. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Enyefeela akwa mmiri Second Niger Bridge n'aka gọọmenti etiti ka ọ gafechara ọnwa 7 agbapere ya. Minista okwu amụmọrụ dị n'aka n'ala anyị bụ Dave Umahi nabatara amụmọrụ a n'aha gọọmenti etiti. Ọ bụ Susan Esu webatara nke a nwere tụazịa ya bụ akụkọ n'asụsụ Igbo.
na ya bụ mmemme eberichafụ ha chịkọbara maka ya bụ amụma ọrụ enyefere n'aka gọọmenti etiti. Onye minista nke a dị n'aka bụ Dave Umahi kọwapụtara afọ ojuju o nwere n'etu esiri rụọ ya bụ ọrụ n'ogo dị mma. O kwuru na ndị rụrụ ya bụ ọrụ mara nke ekwe na nkụ ma kelee ndị niile gbara mbọ iji hụ na amụma ọrụ akwa mmiri Second Niger Bridge bịara na mmezu. Ihe iche aka mgba ndị ọzọ achọpụtara na ya bụ njem nleta ọrụ ka minista kọwara ga-abụ ihe ndị a ga-elebara anya tupu abanye oge ekeresimesi. Ndị ahanyere ọrụ ngo ahụ n'aka kọwara na akụrụngwa ndị ejiri rụpụta ya bụ ọrụ enweghị atụ ma kelee gọọmenti etiti n'iwepụta ego gbara ọkpụrụkpụ ejiri hazie ya bụ akwa mmiri. A na-atụ anya na ya bụ akwa mmiri ruru 1 kilomita na ụma 6 ga-enye aka n'ịbagide ije awele n'oge ekeresimesi nke afọ a. Ụlọ ọrụ Nigerian Air Force ekwuo na ha akwakuchala amụma ga-eweta udo gbara ọkpụrụkpụ n'ala Igbo site n'ịbagide amụma ọkpụ ọkụ n'ọnụ akpọrọ Udoka 2. Onye ji ọkwa Chief of Staff n'ala anyị bụ Air Marshal Hassan Abubakar kwuru nke a oge ọ bịara nleta ọrụ ogige ọzụzụ ha dị n'Enugu. Ọ bụ Comfort Ayim ji akụkọ a. Ọ bụ otu a ka esi nnapụta ya bụ onyeisi ndị agha ụgbọelu bụ Chief of Air Staff na olu bekee Air Marshal Hassan Abubakar bụ onye isi ọhụrụ na Nigeria nke ije a ọ bịara na Enugu Ground Training Command bụ nke mbụ dịka onye isi ọhụrụ. Njem nleta bụ iji kpaa nkata ya na ndị ọrụ ha na ebe a. Ọ bụkwa iji lee ọnọdụ projekti ha dị iche iche ndị dị na Enugu, bụkwa obodo bụ nke na-enye ọzụzụ na ihe gbasara nke a. Ebe mbụ ọ gara bụ ebe ha ga-eji mere isi ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ga-adịgide. Ebe ọzọ ọ gbaruchakwara bụkwa ebe ọzọ ha nwere ala n'Enugu bụ ebe a na-arụkwa ụlọ ihe dịcha iche iche bụkwa ihe gbasara ọrụ ha. O gosipụtakwara ojuju afọ na ihe ọhụrụ ma kwukwa na ha ga-agbakwa mbọ na-akwadokwa ya bụ Command Enugu. Ọ gakwa n'ihu gbapekwa projekti dị iche iche bụkwa nke ha sokwa wee nye aka wee rụpụta ebe ndị ọrụ ga na-anọ ezu ike ma ha rụcha ọrụ. Ya bụ onye isi ụlọ ọrụ a siri na ọchịchị ya ga-agba mbọ ịhụ na atụmatụ Operation Udoka nke abụọ nke ndị okwu nchekwa dị n'aka jikọtara aka ma ha na ha wee hiwe na South-East bụ nke ọ si na ọ ga-agba mbọ ka ọchịchị ya mee ka o webata nchekwa bụ ịgba na South-East. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Imeela Comfort. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti Imo anwụchiela ndị ala dị mma bụ ndị a na-ekwu na aka ha dị n'ogbugbo egburu ndị uwe ojii abụọ n'ebe a kpọrọ Ahịara Junction nke dị n'okpuru ọchịchị ahịa Azụmbise dị na steeti Imo. Kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Aboki Danjuma nọrọ n'isi ụlọ ọrụ ha gosi ọhaneze ndị a na-enyo enyo. Gere ka esiri tụgharịa akụkọ a n'asụsụ Igbo. Agụ mmadụ 25 ahụ a na-enyo dịka ndị tara isi onye ji ọkwa Divisional Police Officer ahịa Azụmbise abụrụla ndị aka kpara. Kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ kọwara na anwụchiri ha site n'isi imi n'ala bụ nke ndị uwe ojii na ndị ọrụ agha ala anyị bagidere ka ọnwa Nọvemba afọ a dị n'abalị 29 naanị. Nke a mere ejiri nwụchie ha na mpaghara Ngọkpala dị na steeti Imo ebe a nọkwara nwụchikọ onye na-etiri ha egwu ha na-agba. Ndị ahụ aka kpara kwupụtara arụ ha kpara n'ezie ma kwuo ndị sonyere na ndị esoghị. Ejikwara ohere ahụ napụtagasịa ha ihe ndị ha zuru gụnyere ụgbọala. A na-atụ anya ịkpụpụ ha ụlọikpe ma esichaa ime n'ala. Na mmechi, onye ọma gere m ntị gere isiokwu anyị jiri malite. Gọọmenti steeti Enugu enyela ndị
nwere ụlọoriri na ọṅụṅụ ọnọdụ gbasara oke mkpọtụ. Gọọmenti etiti anabatana amụmọrụ akwa mmiri Second Niger Bridge ka arụchapụrụ ya. Anyị mekwara ka ịmata na ụlọ ọrụ uwe ojii steeti Imo egosila ọhaneze ndị a na-enyo enyo gbasara ndị egburu na mpaghara Ahịara. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ mana akụkọ ka abịakwara gị n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ka chi bụ. On the news tonight, noise pollution. Enugu State government engages owners of nightclubs on mode of operation. Second Niger Bridge completed. Federal government takes possession. Plus, Imo State Police Command parades suspects of Ahịara killing. You can watch us live on YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news. I am Chiegono Aro. Now, details of the news. The Enugu State government has threatened to shut down nightclubs, lounges, and bars operating and constituting nuisance in residential areas in the metropolis. The chairman of the enforcement agency, Enugu State Capital Territory Development Authority, ESDA, Chief Uche Anya, made this known during a dialogue session with operators of such sports in Enugu City. Susan Eze was there. The issue on ground is the noise pollution emanating from nightclubs, lounges, and bars operating in residential areas in Enugu City, which has become a matter of concern to residents. Overwhelmed with over 200 petitions from disturbed neighbors of the offending leisure sports, the Enugu Capital Territory Development Authority, EGDA, convened this meeting with owners of nightclubs and bars in the city to dialogue with them and to adopt a template for operations that will suit all parties. The aim, the authority says, is to regulate the noise and not to hamper their businesses. According to the chairman, EGDA, government is desirous of a thriving leisure and entertainment industry in the state, but not at the detriment of the well-being of residents. There shall be no open-air live band / nightclub in 100% residential areas. We agree they can even play muted music that will not have noise pollution. We have the residential areas, commercial areas, so abide by the purpose clause of the title document of the land where you are setting up your business. So the lounges, the nightclubs, wherever they are, must be operated in line with the best practices. With about 75 of them in attendance, some of the club owners bear their minds. I'm very, very delighted that you gave us his listening here, and after everything, you have to go back home, discuss with our neighbor, we have that dialogue, that everything will actually go down, and make sure that the environment and the surroundings move forward. It's a good idea. There are businesses who are situated in residential areas, so those businesses should not disturb their neighborhood. Those businesses should use acoustic technology, and those businesses should use muted music while serving the public. Issues of security were also discussed as the meeting aims at ensuring a peaceful, bubbling but sanitized nightlife in the cold city during and beyond the Yuletide. In Enugu, Susan Eze, NTA News.
The second Niger Bridge has been officially handed over to the federal government. Even after its inauguration, the Minister of Works, Dave Umahi, received the project on behalf of the federal government. Susan Esu reports. Ceremony at the Asaba end of the bridge, the Minister of Works, Dave Umahi, expressed satisfaction with the job, which he says is done according to standard specification. The structures we are seeing are the structures for the tolling plaza. The route is going to be completed when we have completed the two interchanges. One is taking us off from the Asaba town, so that if you are coming to this bridge, you don't have to go through the Asaba town and encounter a lot of hold-up. His Excellency President Bola Ahmed Tinubu is very committed to completing this project so that tolling can start. However, if we get an investor who is prepared to fund the two interchanges, why not? We hand over the project for construction under our HDMI program. Other issues observed in the course of inspection, the minister says, will be fixed for easy and safe movement during the festive season. The light issue, and we've put it together on how to permanently have light, especially at night. And what we have agreed is to deploy solar solution to that in the coming weeks, so that every night we don't have to run diesel, we have to run on solar. Managing Director of the construction firm and the Director Bridge Design and Construction South in the Federal Ministry of Works say the job is completed to the highest quality. The 1.6-kilometer bridge is intended to ease the perennial traffic congestion on the first Niger Bridge and is funded by the Presidential Infrastructure Development Fund. In Asaba, Susan Esu, NTA News. The Nigerian Air Force says it has invigorated its operations, peace and security in the Southeast Zone through the air component of the Joint Task Force Operation Udoka 2, headquartered in Enugu State, by injecting a fresh set of troops. The Chief of Air Staff, Air Marshal Hassan Abubakar, stated this during a working visit to Ground Training Command Enugu. Comfort Time was with him. The Chief of Air Staff received the Guard of Honor on his arrival, marking his maiden visit to the Ground Training Command in Enugu. This walk-in visit, among others, are to interact with personnel, inspect facilities and infrastructure on ground. The new Ground Training Command headquarters, GTC, was the first port of call. And the Base Service Group BSG alongside Base Services Group NX BSG were among the project sites visited. That Enugu is the home for the air component of the Joint Task Force Operation Udoka, which is the internal security operation that is taking care of the security issues in the Southeast region. So I'm here to also look at the operations and see how we can enhance it in order to bring lasting peace and security to the poor people of Enugu State. The Nigerian Air Force comprises 6 commands: the Air Training Command for the air-related training and the Ground Training Command for the non-technical aspect. And these 2 commands are said to be very key to all the operations and activities in the Air Force, as that is where the force gets the manpower for the service. Enugu is the host state for the Ground Training Command. I'm quite impressed. Our facilities are well maintained. Training is ongoing, already intervening. We have some of the projects you saw, we just commissioned this afternoon. We started intervening before we came, so it was just a continuation. So there's a lot of other interventions that are going to come into the facility. Inauguration of completed projects remodeled by Headquarters Ground Training Command also featured. Meanwhile, about 750 personnel undergoing training are expected to graduate in 2 months. In Enugu, Comfort, I am NT News. The news continues in a moment. Do stay with us. People, they ask me how rich I be, and I sabi the reason. I'm rich because I dey spend quality time with my family. I'm rich
because I fit enjoy my rich flavor and creamy Checkers custard with my loved ones. Yunko, richness not be by money, but by the love we dey share. Checkers, na custard be that. You're welcome back. The Imo State Police Command has rearrested the suspected members of the indigenous people of Biafra and its affiliated Eastern Security Network, alleged to have been involved in the killing of 2 police officers in Ahira Junction, in Ahiazu Mbise local government area of Imo State. The Commissioner of Police, Imo State Command, Abola Danjuma, paraded the suspects at the police headquarters, Owerri. Loretta Arinze-Gwim has the report. 25 suspects, 18 of whom are alleged to be members of the indigenous people of Biafra, involved in the killing of the divisional police officer Ahiazu Mbise and our police inspector. The Commissioner of Police, Aboki Danjuma, notes that the arrest was made possible following a confessional statements by some of the suspects arrested by the police operatives. According to him, the tactical team of the command, in collaboration with the military, on the 29th of November 2023, mobilized and raided the identified camp of the gang at Umohie in Ngopala local government area of the state, where the suspects were arrested. A 62-year-old native doctor, alleged to be engaged in fortifying the gang against bullet wounds, was also arrested alongside other suspected criminals alleged to be involved in various crimes, including armed robbery, cultism, and murder. Some of the suspects speak. My father was the first native doctor. When he left, I have to inherit the operation. So many souls, many people are coming to my house for their problems. I was treating them, protecting them. So that's how I saw a police coming to my house in a group. I have to run away, they catch me. I don't know anything about this. I am not around. Some of my brothers can testify that this person is not around for over many, this is up to 10 months now or 11 months. Items recovered from the suspects include assorted arms and ammunition, Biafra currency and flag, vehicles, among others. The Imo State Police boss notes that the suspects will be charged to court after investigations. All the Imolites in and out of this country, that they are free to come in to celebrate their Christmas and New Year festivity. He reaffirmed the command's readiness towards ensuring the safety of lives and property of people in the state. We sincerely apologize. That report was from Beatrice Anyam, not Loretta. The migration of doctors and other countries is taking a toll on hospitals across the country as its institutions have reduced the number of their outpatients and surgeries due to shortage of manpower. And the chairman of the House of Representatives Committee on Health, Dr. Amos Magaji, had on Wednesday raised the alarm that not less than 5 wards with about 150 beds had been closed down at the Lagos University Teaching Hospital, Idi Araba. Although the Nigerian Medical Association and the Nigerian Association of Resident Doctors could on Sunday not give the exact number of medical doctors that had left the country, the NMA had a few years ago said 2,000 health workers were leaving annually. To end the news, here are the main points again. The Enugu state government has threatened to shut down nightclubs and lounges, bars, and that constitute nuisance for residents. And with the completion of the second Niger Bridge, the project has been handed over to the federal government. We also told you that Imo State Police Command has paraded suspected criminals that allegedly killed 2 police officers at Ahira Junction in Imo State. That's the news. Thanks for watching us, and good night. Climb this thing now, not be only to collect lights. Come do on yourself now.